ओके मैं वो आ जा रही है यूट्यूब पे। मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा। आपने कुछ नहीं कहना, अभी चलने दो पूरी मीटिंग। इसको मिनिमाइज मत करना। मम्मी ये देखो ना। मैम आगे मैम प्रोग्राम स्टार्ट करें? हाँ जी मैम। Sir, just 2 minutes. Okay. 2 minutes. We are waiting for our principal, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you. तो मैम अगर ऐसे बैठ जाए नहीं मैम ऐसे बैठ जाए तो एंटर होगा तो
Respected Principal Ma'am, Dr. Navjot Kaur, Speaker of the Day, Mr. Inderjeet Singh, Regional Head, Central Depository Service Limited, Mr. Harbinder Singh Sokhi, Manager, Bombay Stock Exchange, and Ms. Mohita S. Daya, Assistant General Manager, Security Exchange Board of India. Respected faculty members and dear students, a very good morning to all. Today we gather on this platform to enhance our knowledge about the basics of capital market. Market is set up for the allocation of resources in relation to demand. And financial market is a system comprised of individuals and institutions, instructions and procedures that bring together borrower and saver for the purpose of saving, gaining wealth, liquidity, credit, payments, stabilizing the economy, protection from risk, and so on. Hence, it is the need of the hour that we learn the art of management of finance and money and our assets too, so that we make best use of available funds and for proper financial planning and investing. Hope today's seminar will be beneficial for all the participants. Now I take the opportunity to invite our worthy principal to welcome today's resource persons. Ma'am has an academic career as well as an administrative experience of over 25 years and has many distinctions to her credit. She has remained on various prestigious and decision making positions in the college as well as Punjab University. She is an inspiration for all staff and has always encouraged us to give our best. I request ma'am to kindly invite the resource persons. Welcome the resource persons. Thank you, Dr. Impuljeet Kaur. Sat Shri Akal ji, and a very warm good morning to all the participants who have joined in this highly relevant topic that is going to be discussed today. On behalf of the Sikh Educational Society, the management of our college, the faculty and students, I extend a very warm welcome to the resource persons who have been very carefully selected by the coordinator of the UGC cell, Dr. Kamaljeet Kaur Marwaha. The resource persons, Sardar Harbinder Singh Sokhi, manager of the Bombay Stock Exchange, Sardar Inderjeet Singh, regional head, Central Depository Services India, and Ms. Mohita Daya, Assistant General Manager, Securities Exchange Board of India. A warm welcome to all of you, sir and ma'am. I would just like to share a little about our college. We, Sri Guru Gobind Singh College, Chandigarh, is a college with a very strong legacy of more than 55 years. And we are a leading institute of the Sikh Educational Society. We are a postgraduate college affiliated to Punjab University. And we have many firsts to our credit in this region. And we have been promoting the two best practices of environment sustainability and heritage and cultural preservation in keeping with the new education policy, which is going to be here soon for all of us to be following. So we have this our highly qualified faculty, and today is an opportunity for all of us. The UGC cell, which has been organizing over the years, very interesting and insightful lectures for students, expert lectures, and we are also fortunate to have the two best and the largest departments coordinating this, the postgraduate department of commerce headed by Dr. Tejinder Brar, and the postgraduate department of economics headed by Dr. Bandana Goindi. My congratulations to everybody for making efforts to involve the faculty as well as the students in this today's webinar focused on the basics of capital markets. A person of literature background like me would also be very interested in listening to the basics of capital markets because it is again the need of the hour, I think. And once we went through the lockdown of the COVID period, these were the things we could look into and had time to study all these things with a little more time with the lockdown.
And I'm sure everyone is going to be gaining a lot from this. Thank you so much, and my best wishes to everyone. Thank you, ma'am, for your kind presence and memorable words. Now I request Dr. Kamal Ma'am, Kumar unmute Baha. yourself, please. Unmute yourself. I'm sorry, sir. I No, thought no I have problem. done. No. That is a Extremely sorry. part of the seminar. Right. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind presence and memorable words today. Now I request Dr. Kamaljeet Kaur Marwaha, coordinator of the event, to introduce the participants about today's webinar. Over to ma'am. Good morning. Finance is the soul of a financial system, which in turn is the backbone of an economy. To perform any economic activity, we need certain resources which need to be pooled in terms of money. And it is through the financial markets that the borrowers and lenders are brought together on a common platform. Further, the financial markets consist of the capital market that deals with long-term funds as distinct from money markets that deal in short-term funds. Thus, capital market refers to the facilities and institutional arrangements through which long-term funds are raised. It's only with the help of capital markets that long-term funds can be raised by the business community. It also helps individuals generate wealth and invest in their future. Further, it also provides fuel for companies or entrepreneurs to turn an idea or innovation into an actual company. This in turn creates jobs and spurs economic growth. A well-developed capital market is even capable of attracting funds from foreign markets. Thus, it can be said that capital market acts as a barometer of the economy by which one can assess the economic conditions of the country. The capital market deals in shares and debentures of corporations and bonds and debentures of government also. The funds which flow into the market come from individuals and institutions who have savings to invest. The major participants in this market include the merchant bankers, the commercial banks, and non-banking financial intermediaries. This market functions through the stock exchanges. The Indian capital market was not properly developed before independence. The growth of the industrial securities market was very much hampered since there were very few companies and the number of securities traded in the stock exchange was still smaller. But after independence, the Indian capital market has been expanding significantly and the volume of saving and investment has shown steady improvement. It has been a drastic long journey for the Indian capital market. And in recent times, the Indian capital market is fairly integrated, mature, more globally. It's one of the best in the world in terms of technology. Since the capital market plays an extremely important role in promoting and sustaining the growth of an economy, so it is essential to know about the basics of the capital market. So I hope that today's webinar will help in understanding issues related to capital market. Thank you. And now I invite our first speaker, Ma'am Mohita Asdaya, Assistant General Manager, SEBI, to share her views. Over to Ma'am Mohita. Hi, a very good morning to everybody. This is a Saturday morning, and I will tell you why I am speaking here on a non-working day. I don't think anybody here knows that I've done my economics honors from Khalsa College in 2007-8. And it is indeed a great pleasure for me to be speaking here to the students of the postgraduate department of economics and commerce to discuss with them the very basics of capital markets. I just want to have an idea about how many people here have ever invested in stock market, stocks or mutual funds, or everybody is just theoretically aware of the whole system and has never invested. Is there an option? I mean, is there anybody who has invested? No, ma'am. No. Okay, all right. But I hope people here are aware of what SEBI is, or do I need to explain that as well?
Please, ma'am, explain. Okay, all Ma'am, right. we Okay. have few words about it. I'll be giving a very broad overview of what SEBI is, what we do, and what are the basics, do's and don'ts for people who invest in the financial markets, primarily the share market of the country. And then the details of several products that are available and other specific details, they will be discussed by Mr. Singh and Mr. Sokhi. So SEBI stands for the Securities and Exchange Board of India, which is the regulator of the securities market. So if you've heard of Nifty and Sensex and about the about them crashing, if you turn on any business news channel, you will see a ticker running talking of how the share prices are moving of different companies and how these Sensex and Nifty movement has been during the day. Now, Sensex comprises of the 30 top scrips by market capitalization and is supposed to be the barometer of the country's economy. And Nifty likewise is the index of NSE, which has taken top 50 stocks by market capitalization. Now, because these companies are raising funds from the general public, SEBI as a regulator looks into protecting the interest of the investors so that this money is not being used elsewhere. Then second is to regulate the securities market, which is of course by way of the regulations and SEBI Act and several circulars and guidelines that are issued from time to time. This being a very dynamic market, which is which the structure which is changing at a baffling pace. So that regulation on a daily basis involves a lot of policy making, and then there is the development of the securities market, which is by way of uh, looking into which newer products may be made available to the people to invest their hard-earned money in. And a lot of our policy is also aimed at increasing the market efficiency and transparency. So the basic structure of Indian securities market would be there are stock exchanges. Then there is the clearing corporation, which is more like a guarantor for your deals, trades. Then there are depositories because this entire thing now is happening totally electronically and online. There are no physical certificates. So the depositories are keeping your shares in demat mode, which is the electronic mode. And then there are, of course, companies which come to this market to raise funds from the public for investment and their own growth. So that these are the four basic things. Now, the brokers are members of these stock exchanges. The depository participants are more like your bank branches to the depository, which in a way you can consider as a bank. So DPs are the branches, which from these are the people that you deal with when you're talking of your dematerialized shares. And the companies, when they raise funds and when they maintain a list of their shareholders, so there are a host of other intermediaries such as merchant bankers and registrars and transfer agents. Uh, all of these entities, along with your research analysts, investment advisors, and mutual funds, they all fall under the ambit of SEBI. So a mutual fund is a pool of assets. I'm sure everybody is aware of the definition. So they will invest in shares of different companies, and then the combined price of these will help you to lead towards the net asset value of a mutual fund. And these products are important for new investors who may not want to take a lot of risk with just one particular share. So you can enjoy the benefit of diversification when you invest in mutual funds. Now, what are the prerequisites when you buy or sell shares in securities market? As I said, the whole process now is online. So you need a bank account. There are no cash transactions happening here. You need a trading account with your broker. And if you're investing in mutual funds, you don't need a trading account. For shares, you need a bank account, a trading account, and a demat account.
with your DP. If you're investing in shares, all you need is a bank account and you need to talk to the MC. There's no need even for a trading or a demat account. So when you do invest in the securities market as a regulator, we expect that the investors are aware of their rights and their duties, because we can protect your rights only if you are aware of what are the duties, what are your obligations that you need to take care of when you come to the market. So one is that we are gradually moving to T+1 settlement, but within 2 days of your deal, the share or the money for which the shares have been sold, it should be in your trading account or in your bank account. There's a power of attorney that is signed with the broker for dealing in the securities. So you need to read and understand it before you sign it. And it's not a mandatory document. A lot of brokers these days are giving completely online facility, and a lot of investors are doing the trading on their own. Then there is a document called contract note, which is more like an invoice. They say आप फ्रिज खरीदने जाओगे तो फ्रिज के specifications, price, discount, dealer, warranty, everything is there. Likewise, in a contract note, you will have the details of your order, your broker, the price, commission, fees, everything, and net how much has been bought or sold. So you need to get this document within 24 hours of your trade. Then you should get your statement of account once a quarter from your broker, and then you just not that you just get it, you also need to check it to see that whatever is written in that statement is right. Don't keep any excess money in your broking account. And then there are delivery instruction slips for the shares. Again, these are like your checkbooks. Never keep a signed delivery instruction slip with your broker, just as you wouldn't keep a blank signed check with a bank or anybody. Then you should regularly verify the balances that are there in your demat account. And there are a lot of hot investment tips that are doing rounds all the time. These days, everybody is interested in crypto without understanding what the product is. Now, crypto is not is still out of the regulatory purview. But I'm just quoting it as an example. Likewise, there are a lot of tips for a lot of stocks and shares. इसमें लगा दो, ये डबल हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीने में, पैसा डबल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे. No, please do not trust these tips, because if somebody could actually generate that kind of return, इतनी गारंटी के साथ तो वो अपना ही पैसा लगा के अमीर बनेगा ना, किसको पड़ी है दूसरों का इतना भला करने की. So please do your research when you invest your money. Then please keep your email ID, your mobile number, your addresses updated with the intermediaries that you deal with, because a lot of important communication will come to you regarding the company you've invested in, or your DP, or your broker, through these channels. And if this is not updated, in that case you will not know what is happening. And I have personally seen examples of investors whose when the company is collecting money, it collects by different calls for its capital. Shares may first call, second call, third call. And because people had not either they had changed their address, their registered address was not updated, or they did not pay heed to what was written in that letter. And it was written that if you don't pay within such and such time, whatever you've paid will be forfeited. And it has happened because people were they were just totally oblivious to the communication that was being sent to them. So as an investor, you have to keep your details updated and you have to read the communication that comes to you. Again, and now one was hot investment tips. Second is your investment decision. It has to be in line with what is your objective, why you are investing that money, what is your time horizon, what is your risk appetite. Because it can be very different for somebody who is in their mid-20s, mid-30s, and maybe late 50s and post-retirement. The time horizon, the risk appetite is different. So when you take your decision, you have to consider
what position you are in, please do not blindly imitate the investment decisions of others. You should be absolutely clear about the brokerage or commission or the contract you are entering with any intermediary in terms of what they're going to charge you for providing you their service. Payments have to be made only through the banking channel. Please do not hand over the cash to anyone. Please don't just transfer the money through Google Pay to any account. Please do your due diligence before you hand over your money to anybody for any return that is being promised. Don't share your account password, trading account password with anyone. A lot of people, they uh, give a lot of advertisements even in the newspapers. These are big scale scamsters. Please don't trust them blindly. Please do your due diligence. Don't do any impulsive buying and panic selling. Market गिर गई तो अब तो गिरेगी, इसको बेचो सारे को, या it's rising, it will continue. No, please don't do that. Please do your research before you purchase a stock or a mutual fund or any security markets product. Deal only with SEBI registered intermediaries. How do you figure out if somebody is a SEBI registered intermediaries? Because I have cases where people will use the name of Tata डाल के किसी भी नाम की company बना लेंगे and people hand over their money. No, please go to the SEBI website, go to the exchanges website for the registered companies. Very simple, just do a Google search, SEBI registered equity research analyst, SEBI registered broker, SEBI registered commodity broker, and you will find a list of intermediaries that are available in the market. And it's arranged in a very organized way alphabetically. You can just click on the alphabet, the letter of the alphabet, and you will see the entire list of registered intermediaries. Please deal only with them. And a lot of SMSs and WhatsApp tips are also flowing these days. A lot of things are happening on Telegram channels. Again, please don't follow them blindly, not at all. If you invest, if you have any other query, there is the Investor Grievance Redressal app and website of SEBI by the name of Scores. The website address being www.scores.gov.in, the SEBI Complaints Redressal System. So you can always log in your complaints here any time of the day. And there is also a mobile app, both available for iOS and Android platforms, so you can just lodge your complaint on the go. We have a separate investor website, which goes by the URL investor.sebi.gov.in. It has a lot of educational material because, and anybody who is interested can just go there and figure out regarding what a product is, what kind of regulations are in place. A lot of data is available there because through these seminars, there's only the एक इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप कर सकते हैं हम सब्जेक्ट में, लेकिन उसके बाद का जो आपका नॉलेज एनहांसमेंट आपको करना है, it's like I say it very often, it's like a seed that we can sow in the soil, but उसके बाद उस पौधे को पानी देना, धूप लगाना, हवा लगाना, वो आपका काम है. So these are the resources that you can go to increase your information about the capital markets. Other than that, I always suggest that do watch some business news channels, do read some business newspapers to be aware of, because things are changing at a very rapid pace. And once you get into that habit, you will know outside of the books actually what is happening in the practical world. Then there is a dedicated email ID, asksebi@sebi.gov.in, where anybody can just, if you need information regarding anything, any general query can be addressed to this email ID. The details of SEBI offices in various cities and towns is available on the SEBI website, www.sebi.gov.in. And that is the very broad level information that I want you guys to be aware of when you invest in the market. And I really hope, all of us are studying and working to live a comfortable life.
And money is an important ingredient of that comfortable life. So it is important that you know how to manage your money, how to invest it, where to invest it to get good returns. So I will really urge all of you at this time to develop an interest in terms of how you make your money work for you so that you can all have a very happy and a fulfilling life, comfortable life. Thank you so much. If there is any question, I can take it right away. Thank you, ma'am. Participants are requested to kindly put their queries if they have any. They want to clear any doubt. Thank you, ma'am. I have come to know you are an alumni of our college. It's great to be associated with you today. You have shared your knowledge with us and have given us a lot of information about the structure of financial market, about the depository details, about the companies where we can invest, the mutual investment diversification to avoid risk, the procedures to invest. And I have written a lot of information because you have given us a lot of information about how to invest and how to be secure, the redressals and the registered company and hot investment tips and so many information. I'm sure the participants must have benefited from your knowledge. Thank you. And now I request Inderjeet Singh, sir, regional head, to kindly share his knowledge with us now. Thank you. Ma'am, I am audible? Yes, we can hear you, sir. Okay. You can see my screen? Yes, sir, we can see your screen. Okay. Thank you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸੈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਬੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਬੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, MII ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਲਾਇੰਟ, ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮਨ ਕਲਾਇੰਟ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਕੰਟਰੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਬੀ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਲਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਗਲੋਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ CDSL, ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ NSDL ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਐਕਟ ਬਾਈ ਸੈਬੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰੂਗੀ। ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ੇਅਰਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Sir, your PPT is not working perhaps. हाँ जी, मैं द्वारा शेयर कर रहा हूँ slide only. हाँ जी, now it is working, ma'am? Yes, sir. Yes. Okay, okay. It's not working. Yes. ਤੇ ਸਭ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਲੈਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੈਜ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਪਲੈਜ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦਿਆ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਰ ਸਾਡੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। CDSL ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 97 ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ BSE ਹੈ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ CDSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। CDSL ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਤੇ CDSL ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ IFSC ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। IFSC ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IFSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ IFSC ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ IFSC ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CDSL ਦੇ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 4 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ 23,000 24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 56,000 57,000 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੀ ਗਈ। तो पिछले 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे नवे क्लाइंट ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ इंट्रोड्यूस ਹੋਏ ਤੇ डिपॉजिटरी जिस तरह ਸੈਬੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ डिपॉजिटरी ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਮ ਕਲਾਇੰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ डिपॉजिटरी ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ, मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्सिस तुसी अपने कॉलेज के राही लै रहे हो। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी वेरियस कॉलेज के राही अपनी सर्विसिज जड़ा वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाता। सेम वे डिपॉजिटरी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के राही ही अपनी सर्विसिज नूं पहुंचाता। नियर अबाउट 584 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने CDSL अक्रॉस इंडिया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता जिहड़ा कि सैबी गाइडलाइंस नूं पूरा करदा होवे, चाहे वो बैंक्स होण, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स होण, चाहे NBFC होण, चाहे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होण, वो अपनी सर्विसिज आम क्लाइंट तक दे सकता। इश्योर कंपनीज नियर अबाउट 50,000 के करीब फाइनैंशियल इंस्ट्रूमेंट ने जिहड़े कि डिपॉजिटरी दे विच एडमिटेड ने। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਐਡਮਿਟਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਡੀਮੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਮੰਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਡੇਟਰੀ ਆ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਫ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਮੰਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਪਰ ਟਾਈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਟਾਈਪ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇਟਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਮੈਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡੀਮੈਟ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ T+2 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। T+2 ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ T ਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। T ਡੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡ ਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ +1 ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਡਨਸਡੇ +2 ਹੋ ਗਿਆ, T+2। ਵੈਡਨਸਡੇ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਪੂਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਪੂਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ ਆਫਟਰਨੂਨ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਸੈਲਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਸੈਲਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। Transmission of securities. In case of mishappening, यदि किसी का डीमैट अकाउंट है जो मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਹਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਰਵਾਈਵਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੋਮਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੋਮਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੋਮਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ इंडिविजुअल अकाउंट है, सर्वाइवर कोई नहीं है, नॉमिनी भी नहीं है, तो then प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि जेकर साडे शेयर्स की वैल्यूएशन 5 लाख या 5 लाख तो थले है तो सारे फैमिली मैंबर NOC देंगे नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर के उत्ते। तो जिहड़ा बंदा फैमिली द्वारा अपॉइंट किया जाता उहदे नाम ते खाता खोलिया जाता तो शेयर ट्रांसफर होंदे आ। जेकर वैल्यू 5 लाख तो उत्ते आ तो तुहानूं सक्सैशन सर्टिफिकेट की जरूरत पैंदी है जिहड़ी कि एक कोर्ट द्वारा तुहानूं दित्ती जाती है। ये डॉक्यूमेंट होने तो बाद ट्रांसमिशन है जिहड़ी वो हो सकती है। इस करके असीं हमेशा यही सुजैशन करते हैं कि भी जो भी तुसीं डीमैट अकाउंट खोलो या किते भी खोलो हमेशा अपना नॉमिनी जरूर अपॉइंट करो। डीमैट अकाउंट दे विच तुसीं अप टू 3 नॉमिनीज नूं अपॉइंट कर सकते हो। प्लेज प्लेज की हुंदा? प्लेज बेसिकली हुंदा कि तुसीं चीज़ नूं गिरवी रखदे हो तां उहदे अगेंस्ट लोन लैंदे हो या पैसा लैंदे हो। नॉर्मल तरीके दे उत्ते असीं आम प्रैक्टिस दे विच गल है कि असीं अपनी प्रॉपर्टी नूं प्लेज करदे हां ते उहदे अगेंस्ट लोन लैंदे हां। बट इन अ कैपिटल मार्केट तुसीं आपदे शेयर्स दे अगेंस्ट भी लोन लै सकदे हो उस एंटिटीज़ तो जिहड़ी इह सुविधा तुहानूं प्रोवाइड करदी है। प्लेज दे विच खास ध्यान रखने वाली चीज़ां की हुंदियां ने कि जदों शेयर्स प्लेज हुंदे ने तां ओह शेयर्स डेबिट होकर किसी होर दूसरे अकाउंट दे विच नहीं जांदे। ओह हमेशा प्लेज दे विच शेयर्स ट्रांसफर होकर किसी दूसरे अकाउंट दे विच नहीं हुंदे। ओह क्लाइंट दे अपने ही डीमैट खाते दे विच ब्लॉक मैकेनिज्म दे विच रहिंदे आ। तुसीं ओहनूं किसी होर पासे ट्रांसफर नहीं करते। प्लेज होण दे उत्ते जिन्ने भी बेनिफिट उस शेयर्स दे अगेंस्ट हैगे ने वो हमेशा अकाउंट होल्डर नूं ही मिलते हैं जिन्होंने असीं प्लेजर कहने आ। बेनिफिट की हो सकता ਉਹਦੇ अगेंस्ट कोई डिविडेंड आंदा ਉਹ हमेशा प्लेजर ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। यदि कोई बोनस आंदा ਤਾਂ ਵੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। इस तरह